Dr. Minji Park war müde, aber sie konnte nicht aufhören. Der Bildschirm war ihr Sieg sollen und Linien, da war ein Puzzle aussahen. Seit 6 Stunden kam das Signal vom Sternweger. Aber es war nicht einfach nur ein Signal, dies wird jedes Mal ein bisschen anders. Schaut das an, sagt sie zu ihrem Kollegen Dr. Jinho Kim. Ihr Stimme war leise, fast wie ein Flüstern. Es wiederholt sich all 47 Minuten. Genau 47 Minuten. Aber jedes Mal ändern sich klein Teil. Jinho schaut auf den Bildschirm und runzelt die Stirn. Die sollen tanzen vor seinen Augen, aber kommt das Muster sehen. Es war wie ein Lied, das jemand immer wieder sang. Aber jedes Mal versuchte, es besser zu machen. Das ist kein Zufall. Murmelt Minji. Sie berührte den Bildschirm mit ihrem Finger und folgt den Linien. Siehst du, higher und higher jemand versucht verschieden Wege, mitten zu sprechen. Die beiden Wissenschaftler arbeiteten schon seit Jahren zusammen. Sie suchten nach Signalen aus dem Weltraum. Nachzeichen, dass sie nicht allein im Universum waren. Heute sollte glücklichst Tag ihres Lebens sein. Endlich hatten sie etwas gefunden. Aber statt Freude fühlt Minji nur Angst. Das Signal kam nicht von Menschen. Das war klar. Aber es fühlt sich falsch an. Es war nicht wie die freundlichen Nachrichten, die sie sich immer vorgestellt hat. Dieses Signal hat etwas Verzweifeltes. Es ist wie jemand, der um Hilfe schreit, sagt Jinho plötzlich. Sein Stimme war ernst, aber nicht nur einmal, schreit immer wieder, und jedes Mal versucht neue Wort. Minji nicht langsam. Genau das hat sie auch gedacht, aber sie wollte es nicht aussprechen. Die Wahrheit war überwältigend. Wer auch immer das sendet, sagt sie, hat nicht viel Zeit. Sonst würden sie nicht so verzweifelt verschiedene Dinge ausprobieren. Die beiden schauten wieder auf den Bildschirm. Das Signal kam wieder. 47 Minuten waren vergangen, wie immer. Aber diesmal waren die Zahlen anders eingeordnet. Wer auch immer dort draußen war, versucht es noch einmal. Jinho stand auf und ging zum Fenster. Draußen war es dunkel. Und die Sterne funkelten am Himmel. Irgendwo da oben war jemand, der verzweifelt versucht, ihn Nachricht zu senden. Minji sagte leise, ich glaub nicht, dass das in Begründung ist. Sie schauten ihn an wusste, dass recht hat. Das Signal war kein freundlich Nachricht von neuen Freunden. Es war etwas anderes, etwas Dringendes, es ist ihn. Warning, flüstert sie. Die Wort hingen in der Luft wie in Dunkelwolk. Beide wussten, dass ihr Leben sich zur Art für immer verändert hat. Sie hatten nach anderen Lebewesen im Universum gesucht und sie gefunden. Aber dies Wesen versuchten nicht, Hallo zu sagen. Sie versuchten, die Menschheit vor etwas zu warnen. Dreitig und dreiend arbeitet Dr. Heinle und Pause. Seine Augen waren rot und müde. Aber konnte nicht aufhören. Die sollen aus dem Weltraumsignal waren wie ein Rätsel, das unbedingt lösen musste. Sein Computer rechneten Tag und Nacht, suchten nach Mustern in den seltsamen mathematischen Sequenzen. Am dritten Tag passierte es endlich. Sein Computer piept, und auf dem Bildschirm erschienen wird, Worten einer Sprache, die verstehen konnte. Kommen, rief er durch das Leben. Sein Stimme zittert vor Aufregung und Angst. Minji, Jinho und Dr. Soeun Cho rannten zu seinem Bildschirm. Was sie dort sahen, ließ ihr Blut gefrieren. Warnung. Die Verschlinge kommen. Geometrischer Tod folgt geometrischem Tod. Bewahrt das Bewusstsein. Bewahrt das Chaos. Unsere Berechnungen enden hier. Die wir Wissenschaftler starten auf die Wort, als würden sie nicht glauben können, was sie lesen.
Das Labor war plötzlich totenstill. Nur das Summen der Computer war zu hören. Das ist kein Begrüßung, flüstert Jinho. Soilung. Die Expertin für künstliche Intelligenz begann sofort zu arbeiten. Ihr Finger flogen über die Tastatur. Wenn sie das Signal durch all ihr Analyseprogramm laufen ließ. Nach einer Stunde hat sie das Ergebnis. Das Signal ist 47 Jahre alt. Sagt sie mit leiser Stimme. 47 Jahre ist es durch das Weltall. Geriest, man zu erreichen. Minji fühlt, wie ihr schneller Schlag. 47 Jahre, das bedeutet, dass die Zivilisation, die uns dies Nachricht gesendet hat, seit fast einem halben Jahrhundert tot ist, beendet so an den Satz, die Wort hing in Schwur in der Luft. In ganz Zivilisation war verschwunden, und ihr letzt, tat war es gewesen, in Warnung ins Weltall zu senden. Bei Verschlinger, man meldet Haien und lasst die Nachricht noch einmal. Was auch immer das ist, es hat in komplett Zivilisation ausgelöscht. Minji schaut auf die seltsamen Wort auf dem Bildschirm. Geometrischer Tod, was kommt das bedeuten? Und warum sollten sie Chaos bewahren? Wenn sie uns warnen wollten, sagt sie langsam, dann bedeutet das, dass die Gefahr noch da ist. Was auch immer dies Verschlinger sind, sie sind noch irgendwo, da draußen, solange nicht ernst, und sie bewegen sich durch das Weltall, von einem Sternsystem zum nächsten. Die wir Wissenschaftler schauten sich an, jeder dacht dasselbe. Aber niemand wollte es aussprechen, wenn dies Verschlinger andere Zivilisation zerstört hatten, und wenn sie sich durch die Galaxie bewegten. Wir müssen das in die Regierung weiterleiten, sagt Jinho schließlich. Ja, stimmt Minjizu, aber sonst müssen wir mehr herausfinden. Dies Nachricht ist nicht vollständig. Ich hätte noch an der Signale da draußen. Sie wusst, dass ihr Leben sich zur Art für immer verändert hat. Sie waren nicht mehr nur Wissenschaftler, die nach Leben im Weltall suchten. Sie waren jetzt die ersten Menschen, die wussten, dass da draußen etwas Schreckliches läuft, etwas, das ganz Welten verschlang. Ein Woche später hat sich Minjes kleines Team zu einer großen Forschungsgruppe entwickelt. Wissenschaftler aus der ganzen Welt arbeiteten jetzt zusammen, suchten den Himmel nach weiteren Signalen ab. Was sie fanden, war noch erschreckender als die erste Nachricht. 17, sagt Minji und schaut auf die grauen volle Bildschirm. 17 verschiedene Sternensystem haben die gleiche Warnung gesendet. Jeder Bildschirm siegt. Ein anderes Signal, überall hatten dasselbe Muster. Die gleichen verzweifelten mathematischen Sequenzen, die gleiche Struktur, die gleiche Todesangst. Haien hat tagelang die Signale analysiert. Sein zitterten. Als sein Ergebnis vorstellt, ich habe ihn zeitlang erstellt, sagt all die Zivilisation hatten ungefähr 37 Jahre. 37 Jahre wofür? Fragt ein neuer Wissenschaftler im Team. 37 Jahre zwischen dem ersten Kontakt mit etwas, das sie Aufkläreinheiten nennen, und ihrer letzten Übertragung, antwortet Haien. Sein Stimme war so leise, dass als sich vorlenten. Inzuhören, die still im Raum war bedrückend. Allverstanden, was das bedeutet. Die Zivilisation hatten nicht sofort aufgegeben. Sie hatten fast 4 Jahre lang gekämpft. 4 Jahre der Angst, der Verzweiflung, der Kampf gegen etwas Unbesiegbares. So arbeitet in ihrem Computer, berechneten Entfernungen und Geschwindigkeiten. Ihr Finger bewegten sich schnell über die Tastatur, aber ihr Gesicht wurde immer blasser. Basierend auf den Signalmustern und der Rotation unserer Galaxie, sagt sie schließlich, sollte ihr vor 8 Monaten von Aufklärern kontaktiert worden sein.
Dies were trafen das Team wie ein Schlag. Niemand sprach, niemand bewegt sich. Die Computer summten weiter. Aber als ander war still. Minji fühlt, wie magen sich zusammenzog, 8 Monat. Wiederholt sie. Das bedeutet, wir sind bereits auf der Seitlinie. Vollendig Jinho den Satz. Sein Stimmklang hohl. Ein junger Wissenschaftler namens Dr. Wujen Park schaut verwirrt. Aber wir haben kein Aufklar gesehen. Niemand hat uns kontaktiert. Soong schüttelt den Kopf. Vielleicht haben wir sie nicht erkannt. Oder vielleicht arbeiten sie im Geheimen. Die anderen Zivilisationen sprechen von geometrischen Strukturen, die plötzlich auftauchen. Minji ging zum Fenster und schaut in den Himmel. Irgendwo da draußen waren sie bereits. Die Wörschlinge, sie beobachteten die Erde, bereiten sich vor. Wir sind nicht mehr die in Warnung empfangen, sagt sie langsam. Wir sind die nächsten auf der Liste. Die Wahrheit war bitter. Als 7 Zivilisationen hatten versucht zu warnen, war Nachrichten kommen Word. Und jetzt war die Menschheit in der Reihe, 37 Jahre, meldet Haien wieder. Wenn die Aufklär wirklich vor 8 Monaten gekommen sind, dann haben wir noch weniger als 3 Jahre, beendet Minji seinen Satz. 3 Jahre, herauszufinden, wie man gegen etwas kämpft, das 7 verschiedene Zivilisationen ausgelöscht hat. 3 Jahre, die Menschheit zu retten dort nächsten Morgen klopft es an der Laborte. Minji schaut auf und sah einen Mann in Militäruniform, wohl grog. Hat Ernstaugen und trug einen dicken Ordner unter dem Arm. Ich bin Colonel Dongyan. Nam, stellte sich vor. Ich komm vom Militär. Wir müssen reden. Minji fühlt, wie Herz schneller schlag. Wenn das Militär hier war, bedeutet das nichts Gutes. Sie rief die anderen Wissenschaftler zusammen, und Colonel Nam öffnet seinen Ordner. Was ich Ihnen jetzt sage, ist streng geheim, sagt ernst. Aber nachdem, was Sie entdeckt haben Sie das Recht, es zu wissen. Legt Fotos und Bericht auf den Tisch. Minji sah Bilder von großen Raumschiffen und Bergbaustationen im gueren Sonnensystem. In den letzten 8 Monaten sind 3 Bergbauschiffe und eine Forschungsstation verschwunden, erklärt Colonel Nam. Wir haben es geheim gehalten, keine Panik zu verursachen. Haien schaut auf die Daten. 8 Monate, meldete, genau der Zeitraum, den wir berechnet haben. Jedes Verschwinden wird erklärt. Fuhr der Colonel fort. Technische Problem, Navigationsfehler, Kommunikationsstörungen. Aber die Wahrheit ist, sie sind einfach weg, unspür. So nahm einen der Bericht und las in Deutsch, heißt dass die Forschungsstation Galileo zuletzt vor 3 Monaten Kontakt hat. Colonel Nam nickt und zog ein kleines Gurt aus seiner Tasche. Das ist die letzte Übertragung von Station Galileo. Hören Sie selbst, drückt einen Knopf, und der Raum füllt sich mit statischem Rauschen. Dann hörten Sie ihn Stimme panisch, voller Angst. Hier ist Station Galileo. Wir haben ein Problem. Geometrische Strukturen erscheinen aus dem Nix. Sie entfalten sich uns herum wie, die Stimme wird schwächer, das Rauschen lauter, dann nur noch still dort Minji fühlt. Wie Blut in den Dörn Jeffre, geometrische Strukturen, flüstert sie, genau wie in den Warnungen. Jinho stand auf und begann im Raum auf und abzugehen. Das kann kein Zufall sein. 8 Monate, geometrische Strukturen, das passt alles zusammen. Colonel Nam schaut die Wissenschaftler ernst an. Wir dachten, es renn normal und fell. Aber nachdem wir ihren Bericht gelesen haben, verstehen wir, dass wir falsch lagen. Minji schaut auf die Fotos der verschwundenen Schiff. Auf jedem Bild sah sie Menschen,
die Gierbeitet. Gelabiti und gelagt hatten, jetzt wären sie weg. Au, die Zeitlinie stimmt perfekt überein, sagt sie mit sittender Stimme. Wir warten nicht auf den ersten Kontakt, ist bereits passiert. So auch nicht langsam, die Aufklärer sind schon hier. Sie beobachten uns, studieren uns, und sie nehmen uns sehr Lut, fügt Haien hinzu. Colonel Nam legt noch mehr Fotos auf den Tisch. Ischet noch etwas, und sehr Satelliten haben seltsame Aktivitäten am Rand des Sonnensystems registriert. Objekt. Die plötzlich auftauchen und wieder verschwinden. Die Wissenschaftler schauten sich an. Die Beweise waren klar. Bei Verschlinger waren bereits hier, im Sonnensystem, und sie bereiten sich vor. Wie viel Zeit haben wir noch, fragt Minji, basierend auf den anderen Zivilisationen. Antwortet Hien, weniger als 3 Jahre. 3 Jahre, herauszufinden, wie man gegen einen unsichtbaren Feind kämpft, der bereits unter ihnen war. Es passierte über Nacht. Minji schlief in ihrem Leber, als die Alarmlösungen. Überall blinkten Rotlichter. Und den Computer Jenny Stimme wiederholt immer wieder. Unbekannt Objekt im Sonnensystem. Detektiert. Sie sprang auf und ran zu den Bildschirmen. Was sie dort sah, ließ sie erstarren. Riesige Strukturen schwebten im Weltraum, wo am Tag über noch nichts gewesen war. Sie sahen nicht aus wie die Raumschiff aus Filmen. Dies Dinger hatten kein glatten Oberflächen oder eleganten Formen. Sie waren rein Function, wie gigantisch geometrisch Rahmen aus schwarzem Metall. Mein Gott, flüstert Jinho, der neben sie getreten war. Sie sind riesig, die Strukturen waren so grog. Das ganz Stadt in sie hineingepasst hätten. Und sie bewegten sich auf eine Art, die das Gehirn nicht verstehen konnte. Der Raum sie herum schien sich zu biegen, als würden sie die Gesetze der Physik ignorieren. Colonel Nam kam ins Leben gerend. Alle Regierungen der Welt sind in Alarmbereitschaft, guckt. Ein sehr Teleskop zeigen 100 dieser Dinge. Minji schaut auf die Livebetragungen von verschiedenen Weltraumteleskopen. Die geometrischen Strukturen hatten sich den Asteroidengürtel positioniert. Und dann begannen sie zu arbeiten. Es war furchtbar anzusehen. Die Strukturen streckten lang, dann abermals unberührten die Asteroiden. Innerhalb von Minuten zerfielen ganz Felsbrocken, die Millionen Jahre alt waren, zu Staub. Aber der Staub verschwand nicht. Obwohl sie nur in geometrischen Strukturen geformt. Sie fressen sich durch das Sonnensystem, sagt Soul mit sittender Stimme. Sie verwandeln alles in mehr von sich selbst. Haien siegt auf einen der Bildschirme. Schaut mal hier. Dieser Asteroid war so groß wie ein Berg. Jetzt ist weg. Und stattdessen schweben dort 3 neue Strukturen. Die Erde regiert, so gut sie konnt. Alle Länder arbeiteten zusammen und schickten ihr stärksten Waffen ins All. Regten mit Atomsprengwaffen, Laserwaffen, alles was die Menschheit hat. Minji beobachtet gespannt die Angriff auf den Bildschirmen. Die ersten Regten erreichten die geometrischen Strukturen und flogen durch sie hindurch, als wenn sie aus Luft. Was zum Teufel, murmelt Colonel Nam dort mehr Waffen folgten. Laser, Geschoss. Sogar experimental Plasmawaffen. All passierten durch die Strukturen und Schaden anrichteten. Es war, als würden die Verschlinger in mehreren Dimensionen gleichzeitig existieren. Sie bemerken uns nicht einmal, sagt Minji Lies. Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Wir sind für sie nicht wichtig genug, als Bedrohung war genommen zu werden. Die Strukturen arbeiteten weiter, zerlegten Asteroiden und bauten sich selbst wieder auf. Sie ignorierten die verzweifelten Angriff der Menschheit vollständig. Jinho sank in einen Stall.
Wir sind nur die Nächsten auf ihrer List, sagte hoffnungslos. Minji schaut auf die Bildschirm und sah, wie die Strukturen immer und hier so öd kämen. Langsam, aber stetig arbeiteten sie sich durch das Sonnensystem. Und die Menschheit konnte nichts dagegen tun. Ihr stärksten Waffen waren nutzlos, ihr Technology war so primitiv, sie waren wie Meisen, die versuchten, einen Bulldozer aufzuhalten, wenn die Regierungen der Welt hektisch Evakuierungsballen erstellten, arbeitet Minjes Team Tag und Nacht, sie wussten, dass es keinen Ort gab, an den die Menschheit fliehen konnte. Ihr einzig Hoffnung lag in den Warnungen der toten Zivilisation. Hein hat sie 3 Tage nicht geschlafen. Seine Augen waren rot, aber er starrt weiter auf die übersetzten Nachrichten. Hier ist etwas, rief er plötzlich. Die Botschaften enthalten nicht nur Warnungen. Es sind auch technische Pläne dabei. Minji und die anderen rannten zu seinem Bildschirm. Zwischen den verzweifelten Worten fanden sie detailliert Diagramm und mathematische Formeln. Musterstra. Las Säulen vor. Das haben sie dies Gerät genannt. Was machen sie? Fragt Jinho. Hein scrollt durch die Besetzungen. Sie zerstreuen die Verschlinge nicht, aber sie nutzen ihr Switch aus. So begann sofort. Die technischen Daten zu analysieren. Ihr Computer rechneten stundenlang. Bis sie endlich die Antwort hat. Ich verstehe es, rief sie aufgeregt. Die Verschlinge sind perfekt effizient. Sie berechnen jede mögliche Situation im Voraus. Sie können vorhersagen, wie wir reagieren würden. Bevor wir es selbst wissen, Minji runzelt die Stirn. Wenn sie es vorhersagen können, wie sollen wir sie dann besiegen? Das ist der Trick, sagt Soul mit einem Lächeln. Sie können nur logische Reaktionen vorhersagen, aber sie können nicht mit echter Zuverlässigkeit umgehen. Hein schaut von seinen Besetzungen auf. Ich habe Warnungen gelesen. Die Zivilisation hat das gleich versucht. Koordiniert Angriff, logische Strategien. Militärisch Pläne. Und sie sind all gescheitert. Folgt Jinho hinzu. Genau, nicht Haien. Sie haben gekämpft wie Maschinen. Perfekt organisiert, perfekt geplant. Aber das war genau das, was die Verschlinge erwartet haben. Minji ging zum Fenster und schaut hinaus. In der Ferne konnte sie die geometrischen Strukturen am Himmel sehen, die langsam einherkämen. Plötzlich verstand sie es. Wir sind nicht wie die anderen Zivilisationen, sagt sie leise. Wir sind Menschen. Wir sind chaotisch, unvorhersagbar, verrückt. Soll nicht begeistert. Genau das ist unser Vorteil. Die Verschlinge können berechnen, was ein perfekter Krieger tun wird. Aber sie können nicht berechnen, was ein Mensch tun wird. Der Angst hat, wotend ist oder welche rationale Entscheidungen trifft. Jinho lacht zum ersten Mal sieht Woken. Du meinst, unser großer Schwachpunkt ist ein sehr great stark. Ja, sagt Minji und dreht sich zu ihrem Team um. Andere Zivilisation haben versucht, perfekt zu sein, aber wir sind herrlich chaotisch. Wir machen Fehler, wir handeln aus Emotionen heraus, wir sind unberechenbar. Hein schaut auf die Pläne für die Musterstra. Dies gehört verstärken Chaos. Sie machen an sehr Unberechenbarkeit noch stärker. Die anderen Zivilisationen haben gekämpft wie Computer, sagt Soong. Aber wir werden kämpfen wie Menschen. Kreativ verrückt, völlig unlogisch. Minji fühlt zum ersten Mal sieht Woken Hoffnung. Die Verschlinge erwarten Ordnung. Wir geben ihnen Chaos. Die Lösung war so einfach und doch so brillant. Die Menschheit wird nicht versuchen, perfekt zu sein. Sie wird das Gegenteil tun. Sie wird so menschlich wie möglich kämpfen. Der Plan der Menschheit war verrückt. Colonel Nam schaut auf die Befehl,
der gerade halten hat, und schüttelt den Kopf. Das ist das Gegenteil von allem, was wir im Militär gelernt haben, Memelta. Kein Koordination, kein Strategie, kein Ordnen. Aber es funktionierte genau so. Why? Minji es vorausgeht hat. Überall auf der Welt starteten Menschen zufällig Angriff auf die geometrischen Strukturen. Ein russischer Pilot flog mit seinem 50 Jahre alten Kampfjet direkt auf ihn Struktur zu. Rende russisch Volkslieder sang. Ein brasilianischer Fischer schoss mit einer selbstgebauten Kanone Feuerwerkskörper ins All. Kinder in Japan schickten Drachen mit kleinen Kameras in den Himmel. Das ist Wahnsinn, sagt Jinho, aber lächelt dabei. Dann geschah etwas Unerwartetes. Künstler aus der ganzen Welt begannen, ihr Kreativität als Waffe zu benutzen. Ein Maler aus Paris richtet sein Staffeleis am Himmel und malte wild, chaotische Bilder, rende sein Gedanken über Funk und die Strukturen sendet. In Wien spielt ein Orchester die seltsamste Musik, die komponiert worden war. Kein Melodie, kein Harmonie, nur pure, schön Anordnung. Die Musiker spielten, was sie fühlten, nicht was geschrieben stand. Minji beobachtet als von ihrem Leber aus, schaut auf die Bildschirm, rief sie aufgeregt. Die perfekten geometrischen Strukturen begannen zu flackern. Ihr sauberen Linien wurden scharf, ihr präzisen Winkel verformten sich. Mein Gott! Flüstert so es funktioniert wirklich. In Berlin schrieb ein Dichter ein Gedicht, rende es gleichzeitig ins All sendet. Die Wort ergaben keinen Sinn, aber sie kämen direkt aus seinem Herzen. In Tokio tanzt ein Gruppe von Streinkünstlern und Überträger Bügungen aus, mathematisch Daten. Die Verschlinge Strukturen regierten wie Computer, die einen Virus bekommen hatten. Ihr dimensionale Manipulation begann zu versagen. Die Bereich sie herum, die vorher den Raum gegeben hatten, kehrten sie normalen Physik zurück. Ihr Berechnungsmatrizen können das nicht verarbeiten, erklärt Haien begeistert. Sie versuchen, menschlich Kreative zu berechnen, aber das ist unmöglich. Ein alter Mann in Italien spielt auf seiner Geige in Melodie, die sein Großmutter ihm beigebracht hat, aber spielt sie falsch, absichtlich falsch, mit seinem ganzen Herzen. Ein Gruppe von Schulkindern in Kenia sang Lieder und öffnet dabei neue Wörter. Die geometrischen Strukturen begannen sich zu verbiegen und zu verdrehen. Ihr perfekten Formen wurden zu unmöglichen Noten. Sie nennen's nicht vorhersagen. Sagt Minji atemlos, wir sind so chaotisch, so menschlich. Überall auf der Welt machten Menschen das, was sie am besten konnten. Sie waren unberechenbar. Ein Bauer in Texas schoss mit seiner alten Schrotflinte in die Luft, Renderwitze zählt. Ein Lehrer in Indien lehrt sein Schüler neue Wörter, die gerade erfunden hat. Die Strukturen flackerten immer stärker. Einige begannen, in sich zusammenzufallen. Ihr perfekt Geometrie konnte das Chaos menschlicher Kreativität nicht mehr verarbeiten. Wir gewinnen, flüstert Jinho ungläubig. Die Menschheit kämpfte nicht wie eine Armee. Sie kämpfte wie das, was sie war, ein Planet voller verrückter, kreativer, unberechenbarer Menschen. Die geometrischen Strukturen begannen, in sich zusammenzufallen. Minji beobachtet, wie ihr perfekten Winkel sich zu unmöglichen Formen verdrehten. Für einen Moment dachte sie hätten gewonnen. Dann sah sie etwas Schreckliches. Wartet, rief sie und deutete auf einen der Bildschirm. Schaut euch das an. In der zusammengefallenen Strukturen baute sich wieder auf. Aber diesmal war sie anders, weniger perfekt. Ihr Linien waren nicht mehr so gerade, ihr Winkel nicht mehr so präzise. Sie lernen, flüstert so mit Entsetzen in der Stimme.
sie passen sich en unser Chaos an, hien ranzen seinem Computer und analysieren die Daten. Sie integrieren zufällig in ihr Berechnungen, unser Vorteil verschwindet, überall. Auf der Welt bemerkten die Menschen die Veränderung, die Strukturen, die vorher geflickert und sich verformt hatten, stabilisierten sich wieder. Sie lernten, mit menschlicher Unberechenbarkeit umzugehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Fragt Colonel Nam. Soong tippt fieberhaft auf ihre Tastatur. Vielleicht eine Stunde, dann haben sie genug gelernt, uns wieder zu überwältigen. Minji fühlt Panik in sich aufsteigen. Sie hatten ihr einzig Wurf eingesetzt. Und die Würschlinge passten sich an. Bald würden sie wieder unbesiegbar sein. Es muss einen Weg geben. Man meldet sie und lief im Leber auf und ab dort letztlich blieb sie stehen. Was ist, wenn wir ihnen nicht nur ein bisschen Chaos geben? Was ist, wenn wir ihnen alles geben, Jinho? Schaut sie verwirrt an. Was meinst du, ich mein alles, sagt Minji aufgeregt. Jede Emotion, jede Werkidee, jeden irrationalen Gedanken, den die Menschheit hat, alles auf einmal, soang verstand sofort. In global Übertragung der reinen menschlichen Bewusstseins, HFY fragt Hien, Minji. Ranzu, ihrem Computer. Wir nutzen jeden Sender auf der Erde, Radios, Fernseher, Handys, Satellitenverbindung, alles, das ist verrückt, sagt Colonel Nam. Genau deshalb wird es funktionieren. Antwortet Minji. In den nächsten 30 Minuten koordiniert Minjis Team die Great Communication Session in der Geschichte der Menschheit. Jeder Sender auf den Planeten wird auf die Gleichfrequenz eingestellt. All Menschen sollen das Gleichton erklärt. Minji aber all Kanal. Denkt an ihr Leben, an Trume Angst, Lieb. Denkt an alles, was juk menschlich matcht, und sendet es ins All, was den Gesche, war unbeschreiblich. 8 Milliarden Menschen dachten gleichzeitig, und das, was diese Menschen matcht, die well aus reinem Bewusstsein, die von der Erde ausging, wobei ein Sturm aus Emotionen und Gedanken. Die Würschlinge Strukturen begannen sofort zu regieren, aber diesmal nicht mit Anpassung. Sie flackerten wild, ihr Formen verformten sich, in unmöglich Richtungen. Sie können es nicht verarbeiten, rief Soong, es ist zu wild, zu chaotisch, zu menschlich. In nach der anderen begannen die geometrischen Strukturen sich durchzuziehen. Ihr perfekte Physiens war zerstört von der wunderschönen Unmöglichkeit der menschlichen Natur. Sie fliehen. Flüstert Minji ungläubig. Die Würschlinge, die siebsen Zivilisation ausgelöscht hatten, flohen vor der einen Seuche, die sie nicht berechnen konnten, der chaotischen, kreativen, und logischen Kraft des menschlichen Geists. Die Menschheit hat nicht durch stark gewonnen, sondern durch das, was sie einzigartig matcht, ihr herrlich, unberechenbar in HFY-Sci-Fi die geometrischen Schiffe verschwanden am Rand des Sonnensystems, wie Schatten, die vor dem Licht fliehen. Minji stand im Fenster ihres Lebens und schaut in den Himmel. Zum ersten Mal sieht man waren. Dort nur Stern zu sehen. Sie sind weg, sagt Jinho Lies, wirklich weg. Aber die Menschheit hat sich für immer verändert. Sie wussten jetzt, dass sie nicht allein im Universum waren. Und sie wussten, dass da draußen andere Zivilisation waren, die Hilfe brauchten. Minji, dreht sich zu ihrem Team Wir müssen unsere eigene Nachricht senden. In Warnung, fragt Hien. Mehr als das, antwortet Minji, in Einladung. In den nächsten Wochen arbeiteten sie an der wichtigsten Botschaft, die Menschheit gesendet hat. Es war nicht nur in Warnung vor den Würschlingen. Es war in Lektion über das Leben selbst.
Wir sollen ihnen von den Musterstern, sagt Haien, render die Übertragung überwacht, aber noch wichtiger. Wir lehren sie, dass das Bewusstsein selbst darauf ist, so ungleichelt. Als sie süßer, wie Nachricht sich durch die Galaxie ausbreitet. Wir warnen sie nicht nur vor den Verschlingen, wir lehren sie, ihr Chaos zu umarmen. Die Botschaft war einfach, aber kraftvoll. Seid nicht perfekt, seid lebendig. Menschen verstand jetzt ihr neue Rolle. Die Menschheit war zu den Wächtern der Galaxie geworden. Sie hatten bewiesen, dass Unperfection und Unberechenbarkeit kein Schwächen waren. Sie waren die Great Starter. Evolution, 7. Civilization haben versucht, perfekt zu kämpfen, sagt sie zu ihrem Team. Sie haben all verloren, weil sie wie Maschinen gedacht haben. Aber wir haben wie Menschen gedacht, fügt Jinho hinzu. Colonel Nam, der jetzt ein permanenter Teil ihres Teams war, schaut auf die Stirn. Andere Welten würden dies Nachricht empfangen. Sie würden lernen, dass sie nicht logisch sein müssen, zu überleben. Die Nachricht, die von der Erde ausging, trug ihn revolutionäre Idee. Das Bewusstsein in all seiner chaotischen Schönheit war die ultimative Verteidigung des Universums gegen die Ente. Opie, Haien siegt auf die Bildschirm, die Übertragung verfolgten. Schaut mal, erst Antworten kommen bereits. Tatsächlich empfingen sie Signale von verschiedenen Sternensystemen. Andere Zivilisation, die Botschaft verstanden hatten. Sie lernen, sagt so unglaublich, sie lernen, dass sie nicht perfekt sein müssen. Minji nicht und schaut, wieder in den Himmel. Die Menschheit, die Art, die auf kontrolliertem Chaos gediehen war, wird nun dem Kosmos beibringen, dass perfekte Ordnung der Feind der Lebens war. Ihre Botschaft war klar, unter Fälle, feierte Verified, seid glorreich unberechenbar. Die Verschlinge würden wiederkommen, sagt Colonel Nam nachdenklich. Stimmt Minji zu, aber wenn sie das tun, würden sie nicht nur gegen die Menschheit kämpfen, sie würden gegen in ganz Galaxie voller chaotischer, kreativer, wunderschen und logischer Wesen kämpfen. Die Stern funkelten im Himmel. Und jeder von ihnen trug jetzt die Botschaft der Erde. Das Leben war nicht perfekt, und das war Genossen stark. Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sie hat das Universum gelehrt, wie man wirklich lebt. Asterisk, asterisk und asterisk, asterisk.